ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರುಗಳೀಗ? ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಡ್. ಅದೇ ಹಿಮಾಲಯ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾನು, ಪಟ್ಸನ್, along with some other friends. ಸೊ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. Yeah, I will listen to you and separate ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಹೇಳಿ. ಓಂ ಭದ್ರಂ. ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ, ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ, ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾಗುಂಸಸ್ತನೂಭಿಃ, ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ. ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ರಶ್ರವಾಃ, ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ, ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿಷ್ಠನೇಮಿಃ, ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದದಾತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಅಗ್ನೇನಯ ಸುಪಥರಾಯೇ ಅಸ್ಮಾನ್ ವಿಶ್ವಾನಿ ದೇವ ವಯುನಾನಿ ವಿದ್ವಾನ್, ಯುಯೋಧ್ಯಸ್ಮತ್ಯುರಾಣಮೇನೋ ಭೂಪಿಷ್ಠಾಂ ತೇ ನಮ ಉಕ್ತಿಂ ವಿಧೇಮಃ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಆಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಿ ಜಾಯತಾಂ, ಆರಾಷ್ಟ್ರೇ ರಾಜನ್ಯಃ ಶೂರ ಇಷವ್ಯೋಥಿ ವ್ಯಾಧಿ ಮಹಾರಥೋ ಜಾಯತಾಂ, ದೋಗ್ಧ್ರಿರ್ಧೇನುರ್ವಡಾ ನಠ್ವಾನ್ ಆಶು ಸಪ್ತಿಃ, ಪುರಂಧಿರ್ಯೋಷಾ ಜಿಷ್ಣೋ ರಥೇಷ್ಠಾಃ, ಸವೇಯೋ ಯುವ ಅಸ್ಯ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ವೀರೋ ಜಾಯತಾಂ, ನಿಕಾಮೇ ನಿಖಾಮೇನ ಪಚ್ಛನ್ಯೋ ನ ವರ್ಷತು ಫಲವತ್ಥ್ಯೋ ನ ಓಷಧಯಃ, ಪಚ್ಚಾಂತಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮೋ ನ ಕಲ್ಪೇತಾಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಆಪ್ಯಾಯಂತು ಮಮಾಂಗಾನಿ ವಾಕ್ಪ್ರಾಣಶ್ಚಕ್ಷುಃ, ಶ್ರೋತ್ರಮಥೋ ಬಲಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ಸರ್ವಾಣಿ, ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪನಿಷದಂ. ಮಾಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕುರ್ಯಾಂ, ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕರೋತ್. ಅನಿರಾಕರಣಮಸ್ಥು ಅನಿರಾಕರಣಂ ಮೇ ಅಸ್ಥು, ತದಾತ್ಮನಿ ನಿರತೆ ಯ ಉಪನಿಷತ್ಸು ಧರ್ಮಾಃ ತೇ ಮಯಿ ಸಂತು ತೇ ಮಯಿ ಸಂತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ, ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. So we are in the journey of understanding the contents and the minimum significance and communication which this famous Upanishad, going by name Mahanarayana Upanishad, which has started right from telling you the location of Mahavishnu. And at the beginning it is said that he is there, ambhasya pare bhuvanasya madhye, nakasya prushthe mahato mahiyan. So he is really bigger than the biggest, smaller than the smallest. And if at all you want to imagine the size of Narayana, it is all depending. But he is there, bhuvanasya madhye, nakasya prushthe, at the center of the universe and at the back of the Nakaloka, and he is there. But still, Atma Guhayam Nitaha Asya Janto. Jantu is anything that has got a janma, anything that has got origin. All that is ja. So it may be a jantu, means it may be an animal or man or a tree or a river or a mountain or anything like that. So in all that, he is there. But man is endowed with buddhi, intelligence and viveka, asya jantoho, and him who is able to see, a man, a sadhaka is able to see. Therefore, tamakratam pasyati vita shokaha dhatu prasadat mahimana misam. So we are given an assurance that provided you work, you will definitely see the Paramatma who is so and so, so and so and so on. So that Paramatma darsana everybody can have in the human birth, provided he has taught. And again, as so many other items have been included in the Mahanarayana Upanishad,
And we are now just at the instance where we have got to know why the things considered as paratatvam, that is something which you have got to seek after, something which you have got to practice. All that is possible because they are all gnana sadhanas. They are all those which will help you to enhance your knowledge, to enhance your spiritual knowledge, your scientific knowledge, and your knowledge in practice. So we have noted that satyam, tapassu, dharma, then prajanana, then agni, yajna, and so then brahma, and ultimately paro brahma. So the parabrahma, the supreme human being, supreme being, what is he doing? He is not doing things all upon the earth in harmonious manner. So in 76th page of the Sarvaveda mantra, which we are following, there it is said, avarani paragumsi nyasa eva. This is the conclusion which our Mahanarayana Upanishad tells you that, see, all this Parabrahma is emanating or giving rise for big, small, and medium, and everything in the nature. And Nyasa is a depositing. After Pralayam, when you say in Bhagavatam and elsewhere, after Pralayam, the entire universe is empty. So whenever it is empty, you like to fill it up. That's the case to all people in the house or in the box or in the dabba everywhere. While buying, the box or the house is empty, totally empty. It's totally empty, but after a course of time, you keep on filling the house with so many articles. And all articles that you are getting into your house are all liked by you, not disliked by you people. And therefore, similarly, when the entire space is vacant, Narayana has created things are deposited, things which are avarani and paramsi. So all kinds of articles have been deposited. And when you are able to understand that everything in the universe is a Paramatma Swarupam, you are okay. And next section, we are now where it is said, what is the sadhanas? And why do you say that whatever you have mentioned earlier, like satyam, dharmam, and tapassu, damaha, samaha, all these things, how they are going to be important is also another question. Because man is always filled with doubts. Unless his doubts are cleared, he will not adopt that particular practice. I am doubtful, so I am not taking it up. That's what is the target of Krishna in the entire Bhagavad Gita. Because Arjuna appeared to be a doubting Samson or doubting fellow, Samsayatma. So unless all the samsayas of Arjuna was cleared, like a cloud-free sky in the Sarat Kalam. This is the October season. We believe that the sky must be really in color, blue color. No cloud should be hanging over that. If at all, it may be only a white cloud temporarily drawn away. That's why it's called Sarat Kalam. And here, this time we are doing, instead of Sarat season, we are doing the Saran Navaratris, Devi Navaratris. First 9 days, so happy. Because ultimately on 6th, 7th day, we have got Sarada Puja. And then the nights will be full with the moonlight. Moon also has got a good field day because no cloud will hamper his Jyotsna. So there will be absolutely. So people think of having a moonlight dinner during this particular time because it is neither cold, nor rainy, nor hot. It's a pleasant weather. So people come out and enjoy the moonlight and enjoy that. So that's why there is, and all these gadgets are for Gnana Sadhanas. They're all the tools to increase or to gather knowledge. So in this Gnana Sadhana proving or importance being laid on, then we have got also the reasons why.
And we have been able to note down that this particular question has been raised by the Suparneyaha Arunihi. He approached, belonging to Prajapati, creator. He approached his father, Pitaram Prajapatim Basasara. So the whole show begins that he went to father, because father is also a guru. Mother is first guru, next to mother is father, and then in queue all other gurus will come. Physics guru, mathematics guru, chemistry guru, and psychology guru, whatever knowledge, that whatever branch of knowledge you are going to attach yourself or liking it, or you are making Adhyayana of that, then there are gurus and gurus and gurus. So he goes to his father and puts questions that Kim Bhagavanta Param Vadanti. Just now you told me Jnana Sadhana, Satyam, Damaha, Shantam, Samaha, all this. But what is that highly important? So the syllabus is big, but I cannot go through the whole syllabus. So I want important points in the syllabus, and so that my lifetime is being properly used. Therefore, Kim Bhagavanta Paramam Vadanti. Then the father is ready with the answer, and convincingly he says, yes. He begins that truth is the most important one. That takes the priority among all those things, because from truth only everything follows. Satyam eva jayate nanrutam is the motto, because everything comes from truth. The truth, if you are truthful, all things are safe. And if anything deviation is there, there is always problem. As we can see, to cover truth, another truth is not necessary. But to cover untruth, another 30 untruths are necessary. ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು, ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 30 ಸುಳ್ಳುಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ and also son-in-law, of course, boy, he will just, so he just came to his village on the way. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮನ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಆ ಮಾಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ಹುಡುಗ, ನೀನು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡಿದೀಯಾ? ಸಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಇಸ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್. ಸರಿಯಾದ ಸಂಧ್ಯಾ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅರ್ಘ್ಯಂ. ಆ ಸಂಧ್ಯಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ಅವ್ರ ಬಾಧೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಯು ಗಿವ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಆದರೆ ಹೀಟು ಅದು ಉಷ್ಣ, ಅದರಿಂದ ನೋವು ಆಗತ್ತೆ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಯು ಗೆಟ್ ರಿಲೀಫ್. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೋರ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗತ್ತೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಅದು ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ಏನೊಂದು ಏಟ್ ಆದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನೀರು ನಾವು ಕಲಿಸೋದು ಅಥವಾ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್. We are all very much senior, therefore we are telling. But young people, boys, and just adults and all that, they don't bother. ಅದೇ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. True, because it will give you remembrance after some time. ಅಯ್ಯೋ, ಅವತ್ತು ಏಟಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಈಗ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ? ನಾನು ಅವಾಗ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈಗ ನನಗೆ ಅವತ್ತಾಯ್ತು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕಿಕ್ ದ ಟೇಬಲ್, ಅದು ಟೇಬಲ್ ಲೆಗ್ ಅದನ್ನ ತಗಿಲ್ತು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಿ ಅಡೆಯ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಯು, ಸತ್ಯದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮುಂಡೇನ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. where did you do your Sandhya Vandanam? No, in our tank at the outskirts of your village, there is one big tank, and I just took water from the tank and then do it. No.
ದೆನ್ ಮಾವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಸಂಧ್ಯಾವನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಂಧ್ಯಾವನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರಟೋಯ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಸಂಧ್ಯಾವನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ವೋ, ಈ ಗಾಳಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಿಂತಿದೆ, ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ? ಸೊ ಈ ತರಹ, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಗುರು ಟೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಟು ಕವರ್ ಅಪ್ ದಿ ಒನ್ ಸುಳ್ಳು, ಒನ್ ಅಬದ್ಧಂ ಆರ್ ಅಸತ್ಯಂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಮೆನಿ ಲಾಯರ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ಈ ಪ್ಲೀಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಅವಾಗನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ 30 ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಅವ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಫೀಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಹೌದಾ? The lawyer must be very clever as to cover up one untruth. A murderer, he declares that he is not a murderer, and to prove that he is not a murderer, or there is no land encroachment. The civil cases 30 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. So they don't dispose the civil cases. ಯಾವಾಗಲೂ adjournment, argument, postponement ಎಲ್ಲ. So keep on going. Every time there is adjustment, the lawyer will demand some fees. A court fees, antane, adantane, idantane. So this is how it goes on. That's why here, satyena, satyam paramam vadanti. In that manner, he went on enlisting satyam, because wind blows, sun comes up, everybody is on time. Therefore, we are on satyam. Our Mahanarayana Upanishad at 7 o'clock in India, we have got class, means we should come on 7 o'clock. Paravailla is our option. Time is there. So time and tide will not wait. So then I have covered up to the points that Dhamma is important, Sama is important, and then Dhanam is important, because Yajnanam Varutham. ದಾನಂ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ನೋ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಗಿವ್ ದಕ್ಷಿಣ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೀಸ್ಟ್. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೌಸ್, ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಅಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಅವೇ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯು, ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್, ಲೋಕಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಹೊರಟೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದಕ್ಷಿಣ ಲೋಕೆ. ಸೊ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಬಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕೈಂಡ್ ಮೇ ಬಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಗಿವ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದಕ್ಷಿಣ ಲೋಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ದಾತ. ಅಂಡ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀನ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಧರ್ಮ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So dharma is important, and illinda madona. Heli babu, page number 77, you come to the 6th line. Dharmo vishwasya jagatah pratishtha. Dharmo vishwasya jagatah pratishtha. Dharmo vishwasya jagatah pratishtha. लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति. लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति. लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति. So here he says that dharma, that is duty, that is the responsibility, because everybody born has got one or the other duty. And that's why Krishna in Gita says Janma and Karma, they are complementary. So you cannot say nange ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಂತ ಬೈತೀವಿ ನಾವು, ಏನು ಮಾಡಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರೋದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗುರು ಆರ್ ಬೈ ಅಮ್ಮ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರೋ, ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಥಿಂಗ್.
And when you do the dharma, say the loke dharmishtam, sorry, dharmo visvasya jagata pratishtha. And dharmena papam dharmishtam praja upasarpanti. Dharmo vishwasya jagata pratishtha loke dharmistam praja upasarpanti. Dharmo vishwasya jagata pratishtha loke dharmistam praja upasarpanti. Dharmena papamapanudati dharme sarvam pratishthitam. Dharmena papa mapanudati dharme sarvam pratishthitam. Dharmena papa mapanudati dharme sarvam pratishthitam. Tasmad dharmam paramam vadanti. Tasmad dharmam paramam vadanti. Tasmad dharmam paramam vadanti. Prajananam vai pratishtha. Prajananam vai pratishtha. Prajananam vai pratishtha. Tasmatu pratishtha loke sadhu prajayaha. Loke sadhu prajaya. Loke sadhu prajaya. Tantum tanvanaha. Tantum tanvana. Tantum tanvana. Pitrunamanruno bhavati. Pitrunamandruno bhavati. Pitrunamandruno bhavati. Tadeva tasma anrunam tasmatu. Tadeva tasya andranam tasmat. Tadeva tasya andranam tasmat. Prajananam paramam vadanti. Prajananam paramam vadantye. Prajananam paramam vadantye. So ಇಲ್ಲಿ you must observe that there is word pratishtha. Pratishtha andre ಕೀರ್ತಿ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ. ಸಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಸಚ್ ಎ ಮ್ಯಾನರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಫಿಲಾಂಥ್ರಪಿಸ್ಟ್ is there, a big donor is there, and a big sannyasi is there. Today Paramacharya is remembered of Kanchi because of number of good qualities in him. Therefore, Pratishtha is an important achievement or life program for all those people who accept life. ಅದರಿಂದ ಈ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ what are the ways? And our ways have been pointed out by Narayana Upanishad. That ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜನಂದು ಋಣ ಅಂತೂ ಒಂದಿದೆ. See, we are born because of ಋಣಾನುಬಂಧ. People say that ಋಣಾನುಬಂಧೇನ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯಾಹ. ಹೌದಾ? ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? See, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಋಣ ಇದ್ದರೇನೆ ಪಶುಗಳ ಪತ್ನಿ ಸುತ ಅಂಡ್ ಆಲಯಾಹ. ಈ ಋಣಾನುಬಂಧ ಇದ್ರೇನೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಂಕ್ರಮಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್. ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಸಿಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಋಣ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಕ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಸಿಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಗೈನ್ ಋಣ. ಅಂಡ್ ಪಶುಗಳು, ಪತ್ನಿ, ಸುತ, ಮಕ್ಕಳು. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇರಬೇಕು. To beget children is not great, it is biological. But to see the children well trimmed and put on the right path is the effort. Alva? See, any children born is no difficulty at all. Therefore, here he says that Suta. See, that's why it says
whenever there is that kind of good son, you will be sadhu prajaya tantum tanvanaha and anrunam tasmat. So you must have a tantu andre santanam. And avaga enagate, you get redeemed of the indebtedness to your parents. The father won't always expect that ನಮ್ಮ ಮಗ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ತಾತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾನೆ. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಆದರೂ what all they are going to be better. ಇಲ್ಲ. Therefore ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅನೃಢನಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಜನನಂ ಪರಮಂ ವದಂತಿ. Therefore to beget children is the most important gain for life upon this earth. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆನಪ್ಪ? So ನನಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು? There are so many people who just want marriage, but they don't want children. I know some couple, though it is so many years that they are married. Why do you know? ಇಲ್ಲ, no, I don't want. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮದುವೆ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ ಅನ್ನೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. But it's a mutual agreement. But in the mutual agreement, the father might be okay, but mother, the woman, does not want. She wants to be a mother. When a woman becomes a mother, she will have real muttaitana or brahmanatvam. ಮದುವೆ ಆದರೆ ಉಪನಯನ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮರುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಉಪನಯನಂ? ಈ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಶ್ರುತಿಗಂಧಗಳೇನು? ಇಫ್ ಎ ವುಮನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಉಪನಯನಂ. If the woman becomes a mother of a child, then she becomes a Brahmin, or she becomes a devoted lady and all. So all that religious distinction will come to a lady, and then she is called Dharmapatni. So Dharmapatni sametavagi homa madi andre, Dharmapatni is important because she has got that kind of status the moment some such thing happened. Therefore, ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಒಂಥರಹ lenience and time, and boys have not got that kind of things. That's why they say that Ashtavarsha bhavet Gauri. For a boy, when he attains 8th year, he should be eligible for doing Upanayana. Therefore, nobody is allowed to remain free in this world. Therefore, he said, Prajaranam paramam vadanti. If you are getting married, ಅದನ್ನೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ, ಇದು ಯಜುರ್ವೇದಾನೆ. ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಆಲ್ಸೋ ಯಜುರ್ವೇದ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆಚಾರ್ಯಾಯ ಪ್ರಿಯಂ ಧನಮಾಹೃತ್ಯ ಪ್ರಜಾತಂತುಂ ಆವ್ಯವತ್ಸೇತ್ಸಿ ಅಂತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಆಫ್ಟರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂತಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೀವು 2ನೇ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸಂಕಲ್ಪ. ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಥಮ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಶ್ರೌತ ಸ್ಮಾರ್ಥ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಯೋಗ್ಯತಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ಅಂತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶ್ರೌತ ಕರ್ಮಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಥ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು. And that's why you are, when you become a brahmachari, first time you will get eligibility to do Srauta karmas and Smartha karmas. And when once you are a married fellow, Gruhastha, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಟಾಟಾ ಹೇಳೋದು, ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೇಳೋದು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಹತ್ರನೇ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ವೆಟ್ಸ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿರ್ಥಂ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಧರ್ಮಾಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ meant for a man who is having a house. So your housing is important. So BD ಅವರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ.
Brahmachari housing board iralla. So housing board comes to only those who have their, in fact, many people don't give their house for rent to brahmacharins. ಏನಪ್ಪ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಿಸ್ಸಮ್ಮ ಅಂತ. ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಮಿಸ್ಸಮ್ಮ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಒನ್ ಬಾರೋಡ್ ವೈಫ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಡ್ರಾಮಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗೃಹಪತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನು. And after becoming a Gruhapati and Prajananam are there, then you have to learn, you have to adopt maintaining the fires. Heli Agnayo vai trayi vidya. Agnayo vai trayi vidya. Agnayo vai trayi vidya. Devayana pantha. Devayana pantha. Devayana pantha. Garhapatyaruk prithvi. Garhapatyaruk prithvi. Garhapatyaruk prithvi. Rathantaramanvaharyapachanam yajuhu. Rathamtaramanvaharyapachanam yajuhu. Rathamtaramanvaharyapachanam yajuhu. Antariksham Vamadevyam. Antariksham Vamadevyam. Antariksham Vamadevyam. Ahavaniyaha. 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 Samasu vargo loko. Samasuvargo loko. Samasuvargo loko. Bruhatastasmatu. Bruhatasmad. Bruhatasmad. Agnin paramam vadanti. Agnin paramam vadantyam. Agnin paramam vadantyam. So Garhapatya Agni. Agni, there are so many different varieties of Agnis are there. And now they talk about the Agni. Garhapatya Agni means that which is being maintained by householder. And those householders who maintain fire in the house constantly, they're all called Agnihotris. And when they live in the Agnihotris, when they leave the body, their national highway to go other lokas is quite different. And Agnishwataha, Pitaraha, they say there among Pitrus also, ಈ ಅಗ್ನಿವನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರೋರ ಪಿತೃಗಳು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಋಕ್ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಏನಂದ್ರೆ ತ್ರಯಿ ವಿದ್ಯಾ. ಸೊ he is connected to all the three Vedas. All three Veda practitioners have got to invite Agni and offer or perform the Agnihotra. Then, and that is the yajanam. And see, Anvaharya Pachanam Yajuhu, Antariksham Vamadevyam, Ahavaniyaha Sama. ಈ ತ್ರಯಿ ವಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಋಕ್ ಸಾಮ ಯಜುರ್ ಸಾಮ ವೇದಾಸ್. ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಶೋನ್ ಟು ದಟ್. ಆಹ್ವನೀಯ is Sama, then Anvaharya Pachana is Yaju, and Vamadevyam is So Antariksham. ಈ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಕವರ್ ಅಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಸುವರ್ಗೋ ಲೋಕೋ ಬೃಹತಃ. ಸುವರ್ಗೋ ಲೋಕೋ ಬೃಹತಃ. ಸುವರ್ಗೋ ಲೋಕೋ ಬೃಹತಃ. ತಸ್ಮಾದಗ್ನಿಂ ಪರಮಂ ವದಂತಿ. ತಸ್ಮಾದಗ್ನಿಂ ಪರಮಂ ವದಂತಿ. ತಸ್ಮಾದಗ್ನಿಂ ಪರಮಂ ವದಂತಿ. You should know, among so many things in the world,
why fire is important. So Mahanarayana Upanishad gives you some reasons to establish that Agni is important in life. And worship to Agni is equally important. And this Agni will be always present in three modes. One upon the earth, another upon this Antariksha Loka or mid-region, and another in the heavens. ಅದರಿಂದ ಈ ಮೂರುದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಲೈಫೇ ಇಲ್ಲ. Who is Agni? Agni is Surya. Surya is Agni. So without the Agni is heat, Surya is both. Therefore, if Agni is important, and that's what you said, then worshipping Agni is important. When you should worship Agni, both morning and evening, or evening and morning. That's exactly what we are going to get next importance stressed. Why are all these things we do? Just to have a prasishtha in the loka. ನಾವು ಬದುಕಿರುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪುಣ್ಯ ಸಂಚಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ರೆತಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೆದ್ದಿದ್ರೆ ಏನೋ ಧರ್ಮ ಇದೆಯಾ? ನಥಿಂಗ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ that kind of status to remain in the hospital or in the government offices or police station, court. Any gain is there in these three places? Pakka waste and tension and fear. Adagde ivaru heltare, you should have peaceful time, and that's why you should, if you make prayer to Agni, you become relieved. What are the timings to make prayer to Agni? ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಗೃಹಾಣಾಂ ನಿಷ್ಕೃತಿ. ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಗೃಹಾಣಾಂ ನಿಷ್ಕೃತಿ. ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಗೃಹಾಣಾಂ ನಿಷ್ಕೃತಿ. ಸುಹುತಂ ಯಜ್ಞಕ್ರತೂನಾಂ. ಸುಹತಂ ಯಜ್ಞಕ್ರತೂನಾಂ. ಸುಹತಂ ಯಜ್ಞಕ್ರತೂನಾಂ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ, ಸುಹುತಂ. ಸುಹುತಂ ಯಜ್ಞಕ್ರತೂನಾಂ. ಸುಹುತಂ ಯಜ್ಞಕ್ರತೂನಾಂ. ಅರ್ಥ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸುಹತಂ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ ಕಿಲ್ಡ್, ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಅಂತ. ಹತಿಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜುರಿ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ. ಸೊ ಹುತಂ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಆರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we have to be a little careful whenever you are thinking of these things. So huta and hata, no. And heli prayanagum suvargasya lokasya. prayanagam suvargasya lokasya. prayanagam suvargasya lokasya. ज्योतिस्तस्मादग्निहोत्रं परमं वदन्ति. ज्योतिस्तस्मादग्निहोत्रं परमं वदन्ति. ज्योतिस्तस्मादग्निहोत्रं परमं वदन्ति. ಸೊ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ. When you say Agni Jyotihi, Surya Jyotihi, what do you mean? That it is a akhanda brilliance. It's a light, constant light. So, idella heng baratandre, when you are doing that kind of Agni worship, then it is like this. He becomes a Swishtakrut Agni. ನೀವು ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಶಿಷ್ಟ ಅಗ್ನೇ ಶಿಷ್ಟಕೃತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಶಿಷ್ಟಕೃತು ಅಂದ್ರೆ ಸು ಇಷ್ಟಂ ಕೃತಿ ಕರೋತಿ ಯಹ ಸಹ ಅಗ್ನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಮಾತ್ರನೇ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He will not give you what you don't like. So that's why that particular Agni whom you are thinking ultimately is what is called a Swishtakrut Agni. ಶಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಂಡ್ ಕಷ್ಟವಾದದ್ದಲ್ಲ. Therefore, Swishtakrut Agni. And Anta Agni, that kind of Agni, you have to
offer food for them. Suhutam, havana, ahuti, and havyam. Ivella hutam baratte. Havyam is the offering. Havana is to perform that, to offer that. And so, that's why Havyavahana anta heltare. Havyavahana andrenu, whatever you have given to respective gods, all that will be conveyed by Agni to the respective doors. Agni Devanike Yellar Mane Gottu. He knows the address of all gods. We don't know the address of gods. But he knows. He's a postman. Postman ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮನೆ ಯಾರ ಮನೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ postman ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? If you happen to, or you go to post office and find out. This is one of the older methods before this GP. ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, these are all some of the places. ಅಂಗಡಿ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅಗ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರತೂನಾಂ ಪ್ರಾಯಣಗುಂ ಸುವರ್ಗಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ. ಆ ಶಿಷ್ಟಕೃತ ಅಗ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನಂದ್ರೆ, another name for him is called Suvarga Jyotihi. Otherwise, he is also called as Suvarna Jyotihi. So, Agni is a Suvarna Jyoti, note ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, and Surya is a Suvarna Jyoti. Suvarna ಅಂದ್ರೇನು ತುಂಬಾ valuable. Gold is always valuable. It has always value, high or low, is it not? So, Suvarjyoti. So, and Prayanagum, Kratunam, Prayanagum, Suvargaha. Yalla Kratugalu madidre, what is that you are going to get obtained by doing the sacrifice? It is only to get better lokas. ನಾವಿರೋ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ರಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಮದುವೆ ಮುಂಚೆ ಆಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀಸ್ will take only single bedroom flat. That won't work after marriage. So they have to move to a 2-bedroom house. ಮಗ ಆರ್ ಮಗಳು ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ 3 bedrooms ಬೇಕು. ಇದು these days temperament. And ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, you cannot stay with kids and all that in single bedroom flat. You have to go to a double bedroom or more. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುವರ್ಗಸ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಷ್ಟಕೃತ್ ಅಗ್ನಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಶಿಷ್ಟಕೃತ್ ಅಗ್ನಿ? In other words, it is a Suvarnakrit Jyoti. It is the eternal Akhanda Jyoti, eternal, brilliant, shining, constant lamp. Jyoti ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ ಈ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎನಿವೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ, ತಸ್ಮಾದಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಪರಮಂ ವದಂತಿ. ತಸ್ಮಾದಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಪರಮಂ ವದಂತಿ. ತಸ್ಮಾದಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಪರಮಂ ವದಂತಿ. ಯಜ್ಞ ಇತಿ ಯಜ್ಞೇನ ಹಿ ದೇವಾಃ ದಿವಂ ಗತಾಃ. ಯಜ್ಞ ಇತಿ ಯಜ್ಞೇನ ಹಿ ದೇವಾ ದಿವಂ ಗತಾಃ. ಯಜ್ಞ ಇತಿ ಯಜ್ಞೇನ ಹಿ ದೇವಾ ದಿವಂ ಗತಾಃ. ಯಜ್ಞೇನಾಸುರಾನಪಾನುದಂತ. 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 ಯಜ್ಞೇನ ದ್ವಿಷಂತೋ ಮಿತ್ರಾ ಭವಂತಿ. ಯಜ್ಞೇನ ದ್ವಿಷಂತೋ ಮಿತ್ರಾ ಭವಂತಿ. ಯಜ್ಞೇನ ದ್ವಿಷಂತೋ ಮಿತ್ರಾ ಭವಂತಿ. ಯಜ್ಞೇ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ತಸ್ಮಾತ್. ಯಜ್ಞೇ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ತಸ್ಮಾದ್. ಯಜ್ಞೇ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ತಸ್ಮಾದ್. ಯಜ್ಞಂ ಪರಮಂ ವದಂತಿ. ಯಜ್ಞಂ ಪರಮಂ ವದಂತಿ. ಯಜ್ಞಂ ಪರಮಂ ವದಂತಿ.
ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಪರಂ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ, ಸೂಪರ್. ಏನು ಆ ಯಜ್ಞ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಪರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಆಯಿತು ಯಜ್ಞ ಪರಮ. ಯಾಕೆ ಯಜ್ಞ ಇತಿ ಯಜ್ಞೇನ ದೇವಾ ದಿವಂಗತಾಃ. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ವಾಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್, ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಬೆಟರ್ ಪೀಪಲ್. All better people, all goodlier people, by performing yajna only they went to heavens. Unless you got a graduate certificate, you don't get a job. So what is paper certificate? You are converting into money. So our money another yajna. ಅದರಿಂದ ಯಜ್ಞ ಇತಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು, ಯಜ್ಞದಿಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯಜ್ಞ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು ಹೆವೆನ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು ಹೆವೆನ್, but also they were able to defeat all Rakshasas. Yagnena asurana panudanta. So they were able to put out or defeat or drive away. Apanudanta andre actually driving away. They drove away all asuras. Apagum rakshaha. Yagnadalli ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? Apagum rakshaha. So that all Rakshasas go away. Because they can make the Rakshasas go away because of Yajna Mahima. What is the power of Yajna? The power of Yajna is that helps you to drive away the negativity in us. Asura andre negativity. So nammalliro kama, krodha, lobha, moha, mada, matsarya ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದಂಥದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು slowly we can get rid of them. And again, ಯಜ್ಞೇನ ದ್ವಿಷಂತೋ ಮಿತ್ರಾ ಭವಂತಿ. ಸೊ ಯಜ್ಞಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಪುರೋಹಿತರೇ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಪುರೋಹಿತರು. ಅಥವಾ ಇಲ್ರಿ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಒಂಥರಹ those people who are likely to give you trouble, they stop that. ಅದೇ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಬುಧ ಕೌಶಿಕ ಋಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫಲಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾರು ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅಂಡ್ ರಾಮ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಇನ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾನರ್? Supposing enemies want to come and attack and disturb and make you robbed of things, they will stop doing that. ಅವರು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ದೂರದಿಂದಲೇ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಯಜ್ಞ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಯಜ್ಞೆ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಎನಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಯಜ್ಞ. ಯಜ್ಞ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫಲ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೂಟ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯಜ್ಞ? ಅಂಡ್ ಹೇಳಿ, ಮಾನಸಂ ವೈ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಂ. ಮಾನಸಂ ವೈ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಂ. ಮಾನಸಂ ವೈ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಂ. ಪವಿತ್ರಂ ಮಾನಸೇನ. ಪವಿತ್ರಂ ಮಾನಸೇನ. ಪವಿತ್ರಂ ಮಾನಸೇನ. ಮನಸಾ ಸಾಧು ಪಶ್ಯತಿ. ಮನಸಾ ಸಾಧು ಪಶ್ಯತಿ. ಮನಸಾ ಸಾಧು ಪಶ್ಯತಿ. ಮಾನಸಾ ಋಷಯ ಪ್ರಜಾ ಸೃಜಂತ. ಮಾನಸಾ ಋಷಯ ಪ್ರಜಾ ಅಸೃಜಂತ. ಮಾನಸಾ ಋಷಯ ಪ್ರಜಾ ಅಸೃಜಂತ. ಮಾನಸೇ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ಮಾನಸೇ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ಮಾನಸೇ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ತಸ್ಮಾನ್ ಮಾನಸಂ ಪರಮಂ ವದಂತಿ. ತಸ್ಮಾನ್ ಮಾನಸಂ ಪರಮಂ ವದಂತಿ. ತಸ್ಮಾನ್ ಮಾನಸಂ ಪರಮಂ ವದಂತಿ. So now the question of mind comes up. So the mind is important. Unless you mind, you don't do yajnam. Unless you mind, you don't do tapas.
You don't do dana. Nothing happens unless your mind is promoting that. Therefore, it is said that manasena manasa sadhu pasyati. So manasa and manas. Manasa ಅನ್ನೋದು derivative. ತದ್ಧಿತ ಸಮಾಸ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ that is that which is outcome of mind is called manasam. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆಗದೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. Therefore, you are using your mind as a tool. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಮಾನಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲವು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಮಾನಸ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾನಸ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾನಸ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸುಮಾನಸ ಅಂಡ್ ದುಷ್ಟು ಮಾನಸ ಅಂತ. ಸೊ ಸುಮಾನಸ ಮೀನ್ಸ್ having a pleasant thoughts. Whatever sankalpas, desires that come in your mind, how are you able to fulfill that? Through your mind only. Mind is able to satisfy the derivatives of the mind. Vajram vajrena vidyate. You can cut a vajram with the help of the vajram. Diamond cut ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು diamond ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? So if you go to at a jeweler shop, ಅವನು ಬ್ಲೇಡ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಪೀಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. And with this diamond piece, he is able to cut the diamond or any other such important glass also. Glass cut ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಮೂಲು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ಲ. There is one small. ಅದರಿಂದ ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? Whether you go to a glassware shop or to a diamond shop, you observe the knife that they use is a special knife. And that special knife is called as manasa. And so, similarly, for electrician or a carpenter, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೇನೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಸೆಟ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾನಸ. ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮನಸ್. ವೆನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್, ಯು ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಾಳಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳೇ ನೋಡ್ತೀಯ. ದಟ್ಸ್ ವೈ it is said that, Mom, if you have got manas, then you will see everything lucrative and profitable. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರು ಏನ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಕಪ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹಾಫ್ ಕಪ್ ಎಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಂಥದ್ದಲ್ವಾ? ಯು ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್. ಏನ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಯಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸರಿಯಾದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರಪ್ಪ, ತುಂಬ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಟಾಕ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಕಪ್, ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆಕೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನಸೇನ ಮನಸಾ ಸಾಧು ಪಶ್ಯತಿ. ಅಂಡ್ ಹೂ ಆರ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ things and Rishi beings andre Rishis. Even Brahma also is Rishi. Brahma Rishi, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? Brahma Rishi anta Agni Rishi and Vayu Rishi. Everywhere all the gods also have got the role of being a Rishi. And for example, Vishwamitra is a Rishi, is a Brahma Rishi. ಅವನಿಗೆ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿರುವ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ. Therefore, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ತತ್ಸದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಪ್ರಜಾಃ ಋಷಯಃ ಸೃಜಂತ. ಸೊ ಇನ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ that have been told here,
What is the ultimate one? That it is said that Sarvam Pratishthitam Manasam, therefore Manasam Paramam Vadanti. So in Manasa, the activity that is derived from your mind, everything is contained in that. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗತ್ತೆ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ, ಆ ಹುಡುಗನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ ಮನಸ್ಸಾಯ್ತಾ ಅಂತ, ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಞೂ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಮಾನಸವೇ, ನೆಗೆಟಿವ್. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಮಾನಸ ಅನ್ನುವಾಗ that decision you take at a particular juncture of time which will be long lasting, that is what is called manasam. Temporary ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಮಾನಸ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಋಷಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿ has created the entire creation. ಸೊ ಮಾನಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಾರ್ನ್, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಸೊ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. If it is a positively conditioned, the mind conditioning. If it is otherwise, you are having a problem. Air conditioning alla, mind condition ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾಟ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಮೈಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ಸಲ, but mind condition always, because mind is always chanchala, alva, chala anta. Morning mind, what mind you have got in the morning will not stay. It is just like a river. ಒಂದು ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವಾಟರ್ ತೆಗೆಯೋದಂತ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಲ್ಲ, ಓಡೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಗೋಸ್ ಆಫ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವಾಟರ್ ಅಪ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾನಸಂ ಪರಮಂ ವದಂತಿ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಚೋಸನ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ಡ್ by all the rishis who have the kalpana shakti. They are able to they have the power of creation. So it's very nice, we are able to cover a good portion. I think very soon we'll be completing this Mahanarayana Upanishad, that encourage, and afterwards we take some other work. Mostly Mahanyasam I want to explain, because we should know that. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನ್ಯಾಸ ಏವ. ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಸ ಅಲ್ವಾ? ಮಾನಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? ನ್ಯಾಸ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್. Unless you keep on depositing money, your updating is useless in your passbook. ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ದಿನ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಪುಣ್ಯ ಕೂಡ. ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವತೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್.